Bonjour tout le monde. Hello everybody. Happy Friday. Bon vendredi tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour beaucoup d'informations et beaucoup de nouveautés. Donc, je vais attendre pour vous autres. On a des nouveautés. On a... Oh, we're missing a dot setter. I need a dot setter, please. So we have some new products. Not today. We have some beautiful new stuff. We have a new company. We've got some, our Altenew restock came back in, so that's great news. So we've got some restock, we've got some samples, we've got some new companies. Donc, bonjour, bonjour. Hi, Star. Hi, Helen. So nice to see people. Lots going on here. We have a new exclusive die set, so I can't wait to show you that. Then we have a new company. And what I love about this is it's a lovely woman here in Quebec starting out, and that's how I did it, right? So I started out 26 years ago, sitting at home, just started this business. And so when I hear of somebody doing the same thing, and especially here, close to home, and she has beautiful products, and she's really given it a go, obviously, and invested in great printers and laser cuts and stuff like that. So we besides liking to support Canadian companies, love to support Quebec companies. Donc, vraiment, vraiment, on est excité d'avoir une nouvelle compagnie avec nous. Et comme j'ai dit, elle a commencé chez eux, elle travaille chez eux, je suis certaine. Puis c'est comme moi j'ai commencé, ça fait 26 années déjà pour moi, mais elle vient de commencer et j'aime offrir le support à une compagnie qui est comme nous, juste une petite compagnie qui a commencé dans leur sous-sol, puis essaie d'offrir quelque chose que vous avez besoin. Donc, thank you, Cindy. That's very kind of you to say. Donc, c'est même une compagnie canadienne, mais en plus une compagnie québécoise. Et comme ça, on va avoir plus de produits en français. Puis, je suis certaine qu'elle va continuer de, pas améliorer, mais de ajouter des produits à son gamme, comme les autres, les Belles des Bois, en vendent ici, et comme Ron. So, love to offer support to these companies. So, it's my pleasure. So, here we got, yes, you're right, Isabella. You are right. All right, so I am not going to waste any more time. I'm going to start with some restocks. I'm going to show you that. Then we're going to go into some other things. Oh, I do want to mention, and I will mention at the end or middle of the video as well, it is now time to pre-order your Advent calendar from Spellbinders. What? We have to think of December now? Yes. OK? Ils vont être disponibles au mois d'août, mais il faut les réserver maintenant. Vous avez deux semaines environ pour prendre votre décision. So you have about 2 to 3 weeks to decide. Hi, Karen. But yes, if you send us an email to reserve the Advent calendar, it is a commitment. Donc, it's just a reservation. On prend pas d'argent maintenant. Donc, au moment, c'est juste la réservation,
okay? So all you're doing is reserving it. But Spellbinders, because it is so popular, same as last year, because it is so popular, it has to, sorry, I lost my train of thought for a second. Because it's so popular, they have to order it now, okay? Donc, il faut que je donne mes nombres, mes chiffres pour ça au début de mars. Donc, on a vraiment, vraiment juste besoin de votre réservation, okay? You do not have to spend any money now. Donc, on ne prend pas l'argent au moment, c'est juste un courriel qui réserve le calendrier, mais si vous envoyez le courriel, on traite ça comme un commitment de l'acheter. So make sure you want to buy it because really we hold you to that. I mean, we hold you to it. We expect that we're placing our order based on your commitments, all right? But this calendar is popular every year, so don't miss out. All right. Hi, Ariel. Let us go on. We have a lot. Okay, quickly. The birds for the Rainbow Village, my favorite line from Paper Rose, are back in stock. These birds are really cute. They are die cut. I love them. Okay? So, ceux-là sont prédécoupés. Aussi, les embossed die cuts réguliers. Donc, il y en a une couple d'oiseaux ici aussi, mais il y a des papillons, des maisons, des champignons. So, the regular embossed die cuts are available as well. So they are back in stock. They are beautiful. The colors are beautiful. The paper for Rainbow Village is beautiful. So one of my favorite Paper Rose lines. A new stencil from Visible Image. So this is a new stencil. It is beautiful. It is called Ledger. C'est 6 par 6. Et moi, je pense que ça va être très, très, très populaire. C'est nouveau et j'ai un batch. Now, we've got the new Andy Skinner stamps from Cosmic Shimmer. So this one is Make-A-Wish. Okay, Make-A-Wish. Et il y en a plein de beaux échantillons faits avec eux autres. So that is Make-A-Wish. Do you have that there? Oh, I thought you just had it. So, Cosmic Shimmer is now, so that's her. Okay, so this is it's a secret. So it's called Secret. Okay, and here's a beautiful example done by Andy. Okay. So really, really, really beautiful. Donc, il faut pas toujours colorer toute l'image. So, we've got the Secret, the Make-A-Wish. I love this one. This one is Dance like nobody's watching. So, Make-A-Wish. I'm not sure if we'll find. Yeah, you kind of have to put Andy Skinner in front of it, yeah. Or no samples? Okay. And then Dance Like Nobody's Watching. This one is beautiful. Sont en caoutchouc. Il vient avec le souhait qui est pas attaché à l'étampe. Et tu peux le voir que l'étampe est gros. So it is a beautiful large stamp. And it is just gorgeous. Last but not least, we have Princess Attitude. J'adore ceux-là. Elle a l'air vraiment, c'est un princesse. Oh, there's Dance Like Nobody's Watching. Oh, she's so beautiful. And then we have Princess Attitude. It says, happy birthday, now get over yourself and let's eat cake. I think that's adorable. Okay? Get over yourself and let's eat cake. And here she is. She is definitely got attitude.
Donc, ça, c'est les 4 nouveaux de Andy Skinner. J'espère que Sophie visite avec nous autres au moment parce que je sais qu'elle aime Andy. All right, next. We've got, so these are 2 card samples that were made with stencil butter, okay? So the stencil butter was used on these cards in 3 different ways. So the stencil butter is in the background, donc dilué avec de l'eau. So it is diluted with water in the background. So you can see that. Deuxième façon, il était mis dans un pochoir, mais avec un pinceau. Okay, so not un couteau de palette. Ceux-là qui sont flat, c'est avec un pinceau. So you dry brush, and you can still see the shimmer. Okay? Et la troisième, c'est de mettre avec un couteau palette. And the third was doing it with a palette knife, so you have more texture. And then it's up to you if you want to heat it and bubble your butter. Donc ça, c'est 3 différents niveaux de stencil butter. Et le souhait était fait avec aussi le couteau. So that's one card, and that's the second card. Faites la même façon. And you can see, même si on dilue avec de l'eau, on voit beaucoup de brillance. And here is the stencil. So you're my cup of tea. Et il faut pas mettre le souhait si vous voulez pas. But there's you're my cup of tea. And the way it works, tu commences avec une. Ils ont des numéros dessus. Donc, tu fais 1, 2, 3, 4. Puis, vous êtes fini avec la beau échantillon que vous voyez sur la carte ici. So that one is, I guess it's called You're My Cup of Tea. It's just called Cup of Tea. Okay? So it is Cup of Tea. And this one is called Floral Bouquet. Floral Bouquet. This one also beautiful, beautiful. And here it is done again avec les 3 techniques. Okay? So beautiful cards and beautiful stencils. All right, Altenew, quickly, what came back in stock? We have the Perfect Picker is back in stock. Donc, c'est ceux-là pour ramasser les petits bijoux puis place les petits bijoux. Donc, il y a un type en cire puis il y a le type qui est pointu pour bien placer. Si vous avez manqué où vous voulez le placer, vous pouvez pousser avec le petit type pointu. Then, ça, c'est les remplacements pour ça. So you can replace your wax tips when they dull. And then this came back in. Now, didn't we get some bundles too? Yeah. So, Oh, that's those. That's not this. No. Did you want a bundle? Mm-hmm. All right. So then here we've got the die, the earthenware vases or vases. Okay. And here we've got that beautiful, beautiful embossing folder that does that stunning texture. Okay. Et voilà la carte qu'on montre chaque fois de Suzanne qui a utilisé les branches de la matrice et la texture sur la vase. So you can see beautiful, beautiful texture on there. This is just a gorgeous, gorgeous. This flies out every time we get it in. Okay, les 2 morceaux, ils partent vite. Vous pouvez l'acheter séparément ou ensemble, mais c'est le même prix. Okay, en sauve rien, en acheter en bundle parce que c'est ce que Altenew fait. Then we did get back in the Craft Your Life Arched Foliage. Now, we had the embossing folder. Si vous vous souvenez, le plioir de gaufrage est venu beaucoup plus tard, comme 6 mois à 1 an plus tard que cet ensemble.
Donc, c'est à cause de ça que j'ai recommandé le paquet. OK? Donc, le paquet ici, ça inclut, do you have what it includes? The arched foliage bundle. The one that has the arched foliage embossing folder in it? No, none of them have the arched foliage. Only the new one with the add-on would have the arched foliage. It's this one. So, voilà. Donc, vous avez l'étampe, le matrice, le pochoir pour le colorier, and you have that stunning stencil there, that stunning embossing folder. Le plioir de gaufrage, là, vous pouvez seulement avoir dans cet ensemble. Okay, so you can only get that embossing folder in this beautiful sample, in this beautiful set. Do we have a quick sample of that? So there. You see how beautiful that embossing folder is? Ah, incroyable. Le plioir de gaufrage. Donc ça, c'est des échantillons. But there is that folder. It is beautiful. Okay? Really, really gorgeous. Okay. Donc, tout ça est revenu. Et aussi, the embossed castle, enchanted castle window. Donc, on a le pochoir et le plioir. So you've got the embossing folder as well as the beautiful stencil that matches it. So that does gorgeous, gorgeous stuff. We've shown you samples many times. Sur Altenew, vous pouvez trouver plein d'échantillons. All right, now I am going to show you our exclusive die set. OK? Donc, c'est pas exclusive à Scrapbook Central, c'est exclusive à Crafters Home. Donc, tous les magasins de Crafters Home, on a eu la chance de l'avoir ça, puis la plupart de nous autres ont participé. So, what are they? They are a rectangle, un rectangle qui a l'air déchiré, et vous avez plusieurs matrices, so they are layering, and ils ont la couture. Sorry, Antonia, but they have stitching. So, stitched, layered rectangles, torn rectangles, sorry. Stitched, torn, layered rectangles, and stitched, torn, layered circles, stitched, torn, layered squares. Look how many you have in the squares and the circles. It's incredible. And stitched, torn, layered ovals. Okay? So, ces quatre-là sont exclusives à les magasins Crafters Home. These are exclusive to Crafters Home stores. Now, let me tell you something. Il y a un prix pour chacune de les matrices et il y en a un bundle. OK? Le prix pour chacune au moment est $29.95 chaque. Okay? So $29.95 each. So that would be 119 pour les quatre. Mais si vous achetez le bundle, il va être 89.97. So it's going to be $89.97. Okay? So $89.97 for 4 dies. That's like buy 3, get 1 free. And then, I will tell you, à l'unité, sont 29,99 au moment. À la fin de mars, il augmente, OK, par $10. Parce que la valeur des autres sont encore plus haut que ça. OK? So, au moment, c'est une exclusive de Crafters Home. C'est 99,97 et au moment, la valeur est 119,96. Okay? So that is Crafters Home Bundle. How do we have it on the site? Do we know?
Our featured category. I'll put it OK, il y a une catégorie là et Erin va mettre le lien dans les commentaires. OK? So I would suggest this, and I'm sorry, Antonia, but I think you'd be missing out if you don't get them, and I know you hate that stitching, but they are so beautiful, and you get so many in there. They are so worth it. Okay. Next, we have got new colors of archival ink, and we have the re-inkers that go with them. Okay? Nous avons aussi les re-encreurs. So, we have got Best Dressed. Now, Best Dressed, is it kind of, Erin, did you notice the color of Best Dressed? Because it looks almost black, but I know it's not. Oh, it's a stunning navy. Look at that. So that is Best Dressed. Okay? So that's Best Dressed. Then we have Avocado Toast. Avocado Toast. Donc ça, c'est les échantillons de Ranger. Then we have Big Plans. We have Big Plans, guys. Look at that blue. That is yummy. Now, archival ink is always acid-free, permanent, and waterproof. Et ça étampe vraiment bon par-dessus de alcohol ink, par-dessus de peinture. Then we've got Dark Roast, which I could use right now. This is Dark Roast. Okay, beautiful. Then we have, oh, here's Dark Roast, easier to see. Then we've got Sweet Treat. Sweet Treat. And we've got Sand Castle. Okay, Sand Castle. So, beautiful colors. Then we also got in, because archival ink is quite popular, we got in the plum, the paradise teal, the seafoam, seafarer. Donc, ceux-là sont pas nouveaux, mais je l'avais pas pour un petit peu de temps. Deep purple and cobalt. Donc, ceux-là sont juste un restock, okay? Then, we've got beautiful new colors of liquid pearls. So, if you guys love liquid pearls, we've got Firecracker. We've got a beautiful orange here called Sweet Potato. I'm going to show you all four colors. We've got Rubber Duck. Rubber Ducky, you're the one. And we've got Kiwi. You make bath time lots of fun. Get it really in there. Get it really in there. Okay. So that is Firecracker. That is the orange one. What was it called? Rubber Ducky threw me off. Sweet Potato. It's showing up darker on the screen, guys. Yeah, it's a little bit darker. I will post these photos. And then we've got this beautiful Rubber Ducky, you're the one, Kiwi. So those are four of them. And that is the brighter colors, let's say. And then we go into these yummy jewel tones. Yeah. Emerald. Why do I feel like I'm yelling? One short day. And Blue Velvet. They write black on top of these, and I can't read them. Then we've got Royalty. Look at these colors. That is Scrapbook Central purple if I've ever seen one. I'm just going to take out these two. Oh, yes. Those are Scrapbook Central colors. And, oh, there's our colors. And Truffle. So, we've got a beautiful emerald, which, again, I usually have to turn it. Is the brightness on your phone? I think so. What are you trying to see? I'm trying to bring it down. So, Hang on, guys. We're going to see if we can get the color better for you. Yours doesn't do that. All right, forget it. Because Sorry. I think you have to do it. Okay. All right. Next time.
We will try and check that. Okay, if you're so further if I'm back, further actually. back, then you can see it. So there you've got the green and the, well, no, because that's showing purple. There you go. We've got the beautiful blue, and then we've got the purple on the bottom, and we've got the beautiful brownie. It's kind of, yeah, it is a brown color. It's like a gray brown. Yeah, truffle. It's a chocolate. So it's a beautiful color. So those are the new 8 colors of liquid pearls. We've had trouble getting heat tools, so we've got, we just are getting in more heat tools. So this is from Kutzer Creations, I got a heat tool in, and from We Are Memory Keepers, okay? So that is another heat tool. So just some heat tools, because we all need heat tools. Then there's 2 new products. Erin is going to put these videos in her email today. Donc, les vidéos pour ceux-là vont être dans le infolettre. Mais moi, j'avais ouvert ceux-là hier soir. Et c'est sur ma pupitre, je pense. Oui. Sorry, guys. So I opened this one up last night. Okay. And I broke mine, but I'm going to get that replaced. That's not a problem. But it opens like from the top to the bottom. Again, I'm single-handed here. There you go. Okay. And it is called a dot setter. A dot setter. And you think, well, why do I want a dot setter? And you can see where I broke mine because I took the wrong side off. So, moi j'ai brisé la mienne. And again, I'm missing my glue. Okay. Guys, I'm sorry, but I need my glue dots to show you this. So these are the sticky thumb glue dots. You can use them with others, not glue dots, foam dots. So the way this is going to work, and I don't have something I can mat here. What can I put a glue dot on? Okay, I'm just going to put it on the cover to show you. All right, so you just take this and you go to the proper size. Donc, il y a 3 outils dans une. Puis, en prendre ça, vous allez chercher votre petit pois. You need me to hold the camera? Okay. And sure. And then, so now it's in there. Now I'm going to go over to whatever it is that I want to foam dot. So I don't really have anything handy that I can. I know, I was looking also. Here, give me. Sorry, guys. I'm going to take one of these beautiful things. And I'm going to take one of those. I will share a video of a demo of this, guys. OK. And je vais le mettre par-dessus ici. Donc, c'est quoi qui est particulier de ça? C'est si vous aimez avoir la bonne placement, tu le mets, puis quand tu le lèves, look where the liner is. OK? Donc, le par-dessus ici, que des fois, ça nous fait frustrer de l'enlever, it stayed on top here. OK? Tu vois? Il est là. Donc, je peux aller chercher un autre. OK? J'ai cherché un autre. Je vais le placer. Et encore, j'enlève, puis mon liner est là. OK? Quand je suis prête, je peux prendre ça, puis enlever mes 2 liners. OK? Through the poubelle. You would do it in the poubelle, of course. Mais tu pèses dessus, ça va les enlever. OK? So now I could take this and I can pop dot it onto my frame and I'm all set. OK? Donc, ils ont fait pour aller avec les sticky thumb adhesives. Ils vous donnent déjà dans le paquet
un paquet de le sticky thumb adhesives. Do you have, what about the bigger ones? Oh, So there's one for each size. cool. Okay, donc il y a une pour chaque format. So it's a great little tool. And in the storage box, dans la boîte, vous pouvez garder 12 feuilles comme ça, donc 2 paquets de l'école, les petits pois foam dots. You can keep 2 whole piles of them in here and your tools, and you are set to go wherever you need to go. And That is such a great tool. We all hate trying to get those little papers off. Yes, most people find that very frustrating. So I thought, oh, who's going to use this? And then I went, oh my goodness, that just takes that little thing right off there. Especially if you do a lot of foam dot, like foam. Yep, you just put it over, lift, and then whatever I want to put it on, I can put it on anything. I can put it on the cover since this is mine. And I take off that, and there it is. It's in there. Maintenant, c'est prêt à utiliser. So, for those of you who do find that frustrating, ça c'est un outil qui peut être pratique. So, there you go. Any questions, guys? Si vous avez des questions. Now, the next tool... How do you get the paper out of the tool? Just punch it. You just peser, et ça va Dans le sortir. poubelle. Wait. Oui. And you can stack a few papers in there. Vous pouvez faire au moins 4 fois avant de le faire sortir tout ça. Good for Deanna's classes. Good for Deanna's classes, absolutely. So, Dot voilà. setters. Ça s'appelle le dot put it setters. together. Il y en a 3 dans le paquet, plus l'école pour 28,95. Okay? So, that is the dot setter. Now, this, you're going to have to watch the video. Mais ça, c'est un outil pour la colle. La raison, il vous donne 3 tubes, c'est parce que une a une bout très, très fin. La deuxième est un peu plus large. La troisième encore plus large. Ils disent que vous pouvez mettre des colles plus liquides, plus épais et encore plus épais. Ou vous pouvez aussi mettre un texture, comme un texture paste. Ils ont mis de stencil butter dedans, puis ils utilisent le stencil butter. So they're saying you can put 3 thicknesses of glue, or you can put, they put stencil butter in here, and you can write with it, do things like that. They show you how easy it is to change from one to the other. And they also show you that you could just change the tip. They show you how to clean it, and that was extremely easy. And what was very surprising is when she emptied it, she was just squeezing the handle to empty it back into her bottle. The whole tube was empty. So it was quite impressive. So definitely watch the video. Avant de juger l'outil, check le vidéo parce que il y a des choses qui sont très spéciales. So there were definitely some special items to this. So this is a little meet the tool video. Okay, ça c'est juste, c'est vite, c'est pour 1 minute. So we're going to show you that. So it's called Meet the Tool, this one. Mais celle que Erin va mettre dans le... We'll have more specifics. Yes, it'll be more specific. Oh, I'm hearing you. Yeah. So, il vous montre maintenant comment le faire plaindre. Oh no, now they're showing you how to install it. So you just push a button, you pull back. You've got the tube, the little piece out. Maintenant, on fait plaindre le col. Just to leave a little bit of space at the top. Yep. Il faut laisser un petit peu de place. Puis vous remettez votre tube et vous êtes prête. Et j'adore ça. Le petit place pour mettre le couvert. I love the little place to put the cover
because when it hangs there, It is like a it's like a caulking caulking tool. It is. So 3 tubes, different sizes that come out of them, as you can see. So just gives you multiple options. Double as glue storage when not in use. Yeah. Donc, il faut pas les vider. Vous pouvez garder et juste mettre les labels dessus pour montrer lequel est lequel. So definitely, Erin will put a link to a longer video in the infolettre, and that way you'll be able to have a look at it. All right, guys. Where to go next? We're going to go through LDRS. And then we're going to go on to the new company, Chaos Creatif. Back in stock is the LDRS Extreme Cleaner. It no longer comes with a dauber. Originalement, il y avait un petit coussin dessus. Maintenant, c'est un push-push. Et la raison pour ça est probablement à cause de les Better Press plates. Et quand on met le nettoyeur sur les Better Press, ça déchire toujours le coussin. So when you're cleaning your Better Press plates, you were probably always tearing the plastic. Not the plastic, the dauber. So this takes care of that. So now it's a spray. All right, there is a paper collection. Was there not a 6x6? Okay, I thought there was. All right, so there is a paper collection. No? All right, this paper has foil on it. It is called Celebration. Okay, et il y en a du foil dessus. So you're going to see beautiful foiled images. And look at that, c'est anniversaire pour n'importe quel âge, mais en plus, il n'y a pas de mots. Il y en a 2 feuilles de chaque. So you can see that. Showing the other sides. Yeah, I showed the first one. It's just I had 2. Et voilà, les fleurs. And then here's your foil. Look how beautiful that is, guys. Then this one, look at what's foiled. It's these balloons. Love it. My friend Angie did such a great job. Look how gorgeous. I mean, she was given the right to make a mess with gold. Just splash some gold on there. Voilà les cadeaux. So this is definitely a fun line. Oh, gold on both sides. Beautiful. And then we've got this beautiful confetti kind of paper and a spirograph on the back. Donc, une très jolie collection. Et il y en a l'éphémère aussi qui match. L'éphémère est où vous pouvez trouver des souhaits, mais aussi il y a plein de doré dedans. So there's a lot of gold in here too. So you will see on the back, you can see all the different ephemera that's included in there. Okay. Donc, il y en a 117 morceaux dedans. 117 pieces. And then there is a rub-ons. Rub-ons, ça c'est les décalques. Or les calques. And there you go. Donc, une feuille, il y a moins de souhaits. Puis I guess c'est un mélange sur les deux. So, really beautiful rub-ons. All right. Now, who remembers our Fuzzy Wuzzies? Do you guys remember the Fuzzy Wuzzies? Fuzzy Wuzzy was a bear. Well, these Fuzzy Wuzzies were quite the... they had quite the appeal. Donc, c'est une étampe et un matrice dans le même paquet. Now, the Fuzzy Wuzzies have exploded. Okay? Whoa. Are they okay? They're okay. They're okay. Whoa.
Mais ils ont eu une explosion. Ils ont plein d'amis maintenant. Okay? So we need to show the original ones first. We're going to find them for you guys, okay? But where are my card samples? Look at these guys, okay? These are the Fuzzy Wuzzies. And that's one picture. I usually just look at the So you can do anything with these guys, okay? Yes, I got back the original. Yes. Look how cute these guys are. They are hysterical. You get the stamp and die, right? Donc, voilà. Donc, il y a les tempes et le matrice. Donc, le matrice, il tient les yeux, le petit nez, le enveloppe, les pieds. Okay? So, fantastic, right? We love these guys. So, they were my favorite. Look at this. Standing on the glasses. So really, really, really cute. Well, now, first came these two. The birthday and... So we got... Hang on. These two. Those two. Okay. Next came Fuzzy Wuzzy Undercover add-on. Now, he is quite adorable. There he is. So he is going undercover. Voila. They are just hysterical. Okay? Anybody seen, doesn't he look like Perry the Platypus? Perry the Platypus. He definitely does. Donc, vraiment, vraiment cute. Il peut être sur une carte masculine, n'importe quoi, mais vraiment, c'est fait avec ça. Il y en a des souhaits aussi, mais who cares? Parce que fingerprint. Il est trop cute. Il y a le fingerprint here. You've got Magnifying his glass. hands over here. Yes, the dice You've on got that. legs. Et le matrice est là. Donc, vous avez les lunettes, le chapeau, tout ce que vous avez besoin. So, there is Fuzzy Wuzzy's Undercover add-on stamp set and die. Next, okay, we had to have a birthday suit add-on and die. And she is just lovely. Okay, voilà. So, voilà pour Yes. anniversaire. She is definitely adorable. Hat on too. Yes, she has son chapeau. So very, very cute. And then you've got the little guy too. Donc voilà, vous avez les deux dans le même paquet. These are absolutely my favorite. I just love the Fuzzy Wuzzy collection. But wait, they have just added more to the Fuzzy Wuzzy. Pardon? They're not? But we do have one. We have one sample for the Fuzzy Wuzzies that have come now. What did I do? We've got Fuzzy Wuzzies under construction. Okay? And now you're looking at this, on regarde ça, puis on dit quoi? C'est quoi ça? C'est rien de spécial. Just wait. There are the Fuzzy Wuzzies under construction. I mean, come on. How adorable is this? I think this is, look at him. Le petit veste. So cute. Et eux autres, they could be men in black, but they're men in orange. They're just, we love them. Look at their boots. Look at their the boots. sentiment too. And yeah, concrete proof you're the best. I love it. No, You nailed it. they are cute. You're a real stud. You're a real stud. So, vraiment, pour les cartes masculines, sont géniales. Check ça. They are so adorable. Look, they've got the cone as a hat. Tools. There's a toolbox. Donc, vous avez les outils, le cône, tout ça sont toutes là.
Moi, je trouve ça génial. Je l'adore. Donc, ça, c'est le Fuzzy Wuzzies under construction. But wait. But then last but not least. Last but not least, we need the Fuzzy Wuzzies cone of shame. Now, who knows what the cone of shame is before we show it? Yeah. Qui can- sait C'est quoi le say cone that? of shame? Cone of shame. Anybody? Yeah, the construction one is perfect for Montreal, that's for sure. It is perfect for Montreal. Well, I'm going to show it to you. Sorry. You spoiled it. I spoiled it. I'm sorry. I spoiled it. Voilà le cone of shame. Look at it. I know, that's the cone, but I'm just showing all the pieces. Mais c'est pour Et faire voilà. des chiens et des chats. Ça fait les chiens et des chats. Okay? So very, very cute. Yeah, you guys Avec got it. les petits ouchies. The Band-Aids. They have Band-Aids. On a les petits pattes de chien-chat. On a les petits cœurs. Donc, vous avez le matrice qui fait le cône. And then you've got all these adorable stamps to make them sitting, standing, comme vous voulez. Puis, elle va avoir plusieurs échantillons bientôt quand elle les met sur le site de LDRS. What do the sentiments Parce que say? ceux-là est nouveau. And the sentiments, you can read them. Sending you tail wags and hugs, positive vibes coming your way, and perhaps a little rest will do the trick. There you go. So some wonderful sentiments. Donc, I love the Fuzzy Wuzzies. Okay. Sorry, I love them. Love, love, love. All right. Texture It stamp set number 2. I believe we've had this, but I love the Texture It stamp sets. I've told you this before. Je vous dis ça déjà. Les Texture It stamp sets are a great deal. Sont 24,50. Vous avez comme au moins 20, plus que 20 étampes dedans. So 33. You've got 33 stamps in here, okay? Il y en a 33 étampes. Sont toutes pour mettre la texture sur vos projets. Le original, Texture It, est là. Et ceux-là, il y en a 24 étampes. Mais vous avez des chiffres. You've got the post. You've got ledgers. So for making little collages in your background, these stamps cannot be beat. OK? Pour faire des collages dans les fonds, c'est les Texture It all the way. OK? Moi, je trouve ces deux étampes sont fantastiques. All right. Well, to show hand-torn rectangles now, when I just showed you the beautiful ones that we just made, seems silly, but these are the hand-torn rectangle dies from LDRS. Okay? So those are back in stock for those of you who have that. Here is their mixed postage set. Ce que j'adore de Angie et de LDRS est que elle aime pas vous donner toute une ensemble nécessairement la même chose. Donc, si vous check, même ces hand-torn, they do not layer parfaitement. Donc, chacune est différente, OK? C'est la même chose ici. Donc, elle a le post ici plus large. Là, elle fait la look de timbre plus petit. Là, elle fait comme un inverted kind of circle there. Donc, chacune a une différente texture sur chaque rectangle. Okay? So, some have a squiggle, almost like a scallop. Some have that post. This one here is going to be an embossed post on your rectangle. Donc, plusieurs différentes rectangles. Do we have images of this? Mixed postage rectangle? Because I don't think it's in the new. Donc, voilà. Il est très joli. Puis, il y a plein
So here's just an example of two of them. Donc, vous pouvez voir que sont bien utiles, puis vraiment fantastique. Okay, so really, really, really gorgeous. Look at that. Okay, so a bunch of different ones. So that's what I love about these actual dies. Donc, c'est 36 et 50, mais vous avez 8 matrices dedans. Now, do you remember the braid? So LDRS had the edge that was a braid. Je peux pas vous montrer ça parce que quelqu'un a pris la carte. So I can show you the die, but I can't show you the card. But we will show you a card with this one. Donc, on coupe ça, puis vous mettre une... So, here's the card. Okay? This is the new one, though, not the braid. Ça, c'est le nouveau. So this one is completely new. So you see how it tucks underneath? C'est la seule chose qu'il faut faire. That's all you have to do, is you take your piece and you tuck it underneath, okay? And then I think there is one that we just glue on for the look. Oui, donc celle de en bas, vous pouvez enlever puis mettre en haut juste pour le look de pour que ça finisse beau. But just look how beautiful that is. Okay? And that is just on an edge of a card. How gorgeous is that for the side of your card? It's really, really nice. So it is called stepped edge. Stepped edge, and it will make your cards look so beautiful. No, it won't be on there. It's new. Okay, so that's stepped edge. All right. Angie fait beaucoup de collage. So Angie's LDRS, they love the collage. So this is a perfect example of collage. They take, so she used the B-Day birthday one here, the music notes, and they do these collage. This one won't be on, but you can just pull up any of her collage stamp sets. Elle fait plein de collages. Donc, ceux-là, c'est le birthday collage. And so it's just about taking this and collaging a bunch of the pieces to give you a beautiful visual, okay? So they have lots of different stamps that will do those collages. You can click on any of them and you'll get an idea of what kind of collages they do. So you see what I mean? These are collages with all of their collage stamps. So they use all different pieces and She make uses their those collages. grid stamps a lot. A lot. She does. So really, really the collage look. So these are her new collage stamps. This one's about birthday. This one is about thanks. And yeah, there's another beautiful one. So it just gives a completely different look. And then here is the about love. Unfortunately, on ne peut pas vous montrer plus d'échantillons avec eux autres parce que c'est vraiment nouveau et elle n'a même pas sorti sur son site encore. She still hasn't put them on her site. All right, so that's the birthday. This is there, though. This is called A-lined geos. A-lined geos. And I loved it for the scratchy lines. So I just love the look of that. Look, here it is on a card. Really cool. Okay, so that was just on the background with a heart. Here she continued it. Donc, elle a fait le carré en bas, continuellement, pour faire une ligne. So you see, that again is collaged. Donc, vraiment, c'est collage encore. So, beautiful, beautiful stamp set. So, A-lined geos. Okay, I think we should do that at the end. Oh, wow. Look at that. Avec le carré. Vraiment joli. All right. So, now we're going to go into her vertical
occasions. Donc, Summer. she has this one that is called Special Occasions Vertical Sentiments. Donc, elle a mis tous ses souhaits. Happy anniversary, congratulations to you, warmest wishes always, happiest of birthday wishes, dreams really do come true. Donc, tous ses souhaits et sont verticales, okay? So, they've got that one, and they've got, so ça c'est les occasions spéciales, puis c'est juste pour ajouter sur le côté d'une carte. So, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez aussi finir votre carte et quand il ouvre, c'est encore là. Donc, faites plus court le couvert de votre carte et tampe sur le côté droit ou That's what gauche. she did on this. No, but it's not there when she opens it. So she pop-dotted this. Donc, là, j'ai pensé qu'elle a fait, mais elle n'a pas fait. Elle a juste fait une pop-dot. Mais très, très, très jolie. So, we've got those two sentiments, vertical sentiments and everyday sentiments and special occasions. Then we have, yeah, but they don't go with this. Yes, they do. No, Just they turn don't. it. No, they don't. I asked her. No, that's cut by herself. Okay. She said they don't fit. Oh. I asked her specifically. They don't. I would make them fit. Yes. Okay. Then she has her snarky birthday number 2. Congrats, still alive and mostly functional. Boy, well, I'm getting like it doubles here. You're old, own it, or deny it. You're basically vintage. Still fabulous, just more creaky. Donc, ça, c'est les snarky birthday sentiments and snarky best friends. So, besties forever or until one of us snaps. You're the best bad influence. You're the reason I need bail money. Donc, plein de souhaits. Et ceux-là match avec le sentiment stack dies. Okay? So, these dies, you see where the squares are? They line up in those squares et ça va couper complètement ces deux ensemble d'étampes. So they will cut these two stamp sets completely. All right. Now, her nesting postage collage die is back in stock. It is not the same as waffle flower. C'est pas le même que waffle flower, okay? Donc, les pochoirs, ils matchent ceux-là de LDRS. Ils matchent pas celles de waffle flower. So, look at this. Isn't that beautiful? Donc, il faut avoir celle de LDRS pour faire fonctionner ceux-là. Okay? Some people have said they made it work. Yes, some people may have made it work by moving it around. Peut-être vous pouvez le bouger dans celle de waffle flower parce que les formes sont pas dans la même place. So maybe you can make it work in the waffle flower, but it's definitely not exactly in the same place. Okay? Donc, ça, c'est le pochoir, le layering stencil for Safari Postage Collage. Et ça vous donne ça. OK? Toujours, les compagnies, ils font un petit set d'étampes qu'ils matchent, qui vous donne la thème de Safari. So, you've got stamps, les timbres. You've got le petit éléphant. You've got little things that you can stamp on there to give this effect. Donc, ils ont fait des petits étampes dessus. Les petits oiseaux sont là. So, you've got a whole bunch of stuff there. So, that is one theme that came in. And the second one is Get Well Soon. Donc, encore, on a le set d'étampes. Again, we have the stamp set. Get Well Express Mail,
le petit ourson avec un thermometer in his mouth. And then we've got this beautiful, beautiful stencil to match. And here's what it looks like when it's done. Okay, so 2 beautiful new collage stencils from LDRS. Okay. Now, this one I know that there's a sample of. So, the Never-Ending Wildflowers. LDRS already had one like this. Il avait déjà une similaire à ça et était très, très, très populaire. Donc, elle a fait un nouveau. So, it is called Never-Ending parce que vous pouvez l'étamper et continuer le dessin. Ça va marcher une à côté de l'autre. So, you can continue it along. No problem. Okay? Look how beautiful that comes out. Really, really, really pretty. Okay? Donc, c'est très joli. Ça s'appelle Never-Ending Wildflowers. This is just a very pretty die set called Petite Petals. I just thought that it would be beautiful. Look how elegant it looks here. C'est très joli. Okay, really, really, really nice. Donc, ça s'appelle Petite Petals. This one is a bold floral reverse. Donc, ça dit que vous allez, c'est dans le fond de la carte là, c'est exactement ça qui va étamper. So, it's really nice to have in a background. I'm not sure if we have that. No, we do not. But I did notice that we have a beautiful card there done with the paper. This one is floral reverse. I'm not sure if you have that one. Oh. So we do have another nice sample there. And I don't think the wildflowers is there. Beautiful. Donc, vraiment joli. Then we have Floral Muse. Floral Muse. Now this I just loved because you have the birds in here. You have a little bunny. Now, Angie wanted stamps. Elle a expliqué qu'elle a voulu les étampes que vous pouvez étamper et laisser une couleur, donc de pas colorier. Puis elle a voulu être capable de faire quelque chose comme ça. Donc de juste étamper en couleur, mais que vous pouvez le laisser uni sans colorer toute la fleur. So she really wanted to have a stamp set where you did not have to color in all the elements, where really just stamping it in a background would just be, not in a background, stamping it as your focal points would be beautiful. And yes, there is a die that matches. Il y a une matrice qui match. There is the Floral Muse dies. Okay, so those are very new. Then we've got the Fresh Cut Daisies. Fresh Cut Daisies, that there might be. Oh, no, okay. Fresh Cut Daisies is beautiful. Here is the sample. So again, Fresh Cut Daisies. Et voilà, ça vient avec le tasse. Vous avez tous ces feuillages. Et le matrice, il match aussi. Puis, elle a fait un pochoir et un masque. Okay? So, she did the stencil pour tout colorer. Donc, ça va vous aider à tout colorer. Mais aussi, elle a fait un masque. Donc, si vous voulez faire que ça a l'air une par-dessus de l'autre, il faut avoir un masque pour faire ton masking. So, you can use all of this to mask each one of the elements. So, you have the mask itself
in there, as well as she left you the stencil. Donc, ceux-là, il y en a 4 morceaux. Puis, elle a fait une vidéo en montrant ceux-là. So, that's the one that's with the paper. Birthday, yeah. Yes. So, this one has the birthday paper behind there with that beautiful gold. Okay, really, really pretty. And that must be also the paper. So, really, really, very, very pretty line. Last but not least is her Aqua Ink transfer sheets. Now, sont des transferts, sont pas des rub-on. Okay, these are not rub-ons. These are the ones that you add water to the back. Donc, you lay it face down. Vous mettez l'image en couleur vers ton papier. Elle suggère le papier aquarelle. OK, c'est toujours mieux. Vous mettez ça sur le papier, puis vous ajoutez un peu d'eau en arrière, jusqu'au temps que vous pouvez enlever le couvert. Yeah. Yeah. Et à ce temps-là, ça va rester sur ton papier. Okay? So that will stay on your paper. Now, we did have these transfers, not these transfers. On avait des transferts de Dress My Crafts. Okay? So we've had the transfers. I think she explains it on the back. Donc, elle explique ici exactement comment utiliser. So she does explain it in the back here, exactly how to use it. Now, the reason, hello Anne, on va vous montrer toute en gamme tout de suite après ça. So, here is the watercolor floral package. So here's the thing, there are 10 transfer sheets, 2 each of 5 designs, okay? 10 feuilles de 5 dessins. Donc, ça dit 20 dessins. Celles de Dress It Up, je pense qu'ils étaient comme $3 chaque. Mais c'est une dessin. Donc, s'il y en a 20 dessins dedans, it should be $60, right? C'est $43,95. C'est possible que après cette sortie-là, elle va faire les plus petits paquets, je sais pas. Mais pour le moment, on les a en paquets gros comme ça. Mais vous avez 5 différents dessins dans le paquet. Share them with a friend. And you can definitely share them with a friend. Donc, ça, c'est un paquet. Watercolor floral. Then we have Serafina. Serafina. And these are all the beautiful images in there. And then we have Valentina. Okay, Valentina. Now, you're seeing all these beautiful images on here. Now, those are made with the beautiful Eclipse dies. Okay, this is new. This is the inverted corner square Eclipse die. This is the inverted corner rectangle Eclipse die. This is the butterfly Eclipse die. And this is the hand-torn rectangle Eclipse die. So, what is that going to do? That is going to give you this. Okay? So, it has a wow factor. It really, really does. Donc, ici, on voit qu'il y a ça dit wow. Vraiment, on regarde ça, puis on aime tellement. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment pas difficile, mais c'est une explanation un peu trop longue, probablement pour le moment. Mais je vais vous dire que
je vais demander à Angie de faire une démonstration sur notre site pour les montrer. So I will ask Angie to do a demo on the site to show you them exactly. But you can see here that you can either use 2 images. Vous pouvez soit utiliser 2 images ou vous pouvez utiliser un, mais y prendre un peu plus de temps. OK? So, si Angie peut pas faire la vidéo, moi, je vais en faire une, mais c'est juste à vous montrer. Ça, c'est quelque chose de nouveau, puis c'est vraiment un look spécial. Vous pouvez les faire avec ça, probablement aussi avec des images étampées ou des... j'ai pas essayé avec des papiers de riz, donc je ne sais pas, mais ça va être quelque chose d'autre. So, these are the new Aqua Ink transfer sheets. Okay? So, beautiful, beautiful LDRS release. Of course, you know, I love these eclipse dies and I love the fuzzy wuzzies. So, I started with my favorite and ended with my favorites. All right. Now, j'ai vu que Anne de le Chaos Créatif est avec nous. Puis, j'ai déjà fait l'introduction plus tôt dans la vidéo. Mais on va vous montrer la batch de ces produits qu'on a reçus hier. Puis, je sais même pas où commencer. So, we've got collage papers. So, ça c'est des papiers du collage. Ça dit, elle met une très bonne petite explanation, un monde où les ailes, collants, boutina et bricole. Boutine et bricole. Oh, so maybe I should have started with the one that was already open. No, c'est correct. We are going to show them to you. I think Erin might have to take the camera and I will just quickly show them, or Erin can flip them. Donc, ça va prendre probablement trop longtemps à tout montrer, mais je veux expliquer qu'elle veut avoir aucune perte. Donc, ici, on a toujours des beaux phrases sur le verso de la couvert. OK? J'ai déjà donné une à Michelle, puis elle a fait un petit projet pour nous avec une des fées. So you can see here, Michelle already worked her magic on one of these beautiful, beautiful fairies. I said that this was me, but anyways, that's for another day. Donc voilà, that's from this package here. C'est le paquet Les Fées du collage. Les papillons. Les papillons, volume 3, volume 2. So, aren't they pretty? So, they're really, really nice. Sont faciles à utiliser, Michel a dit. Il faut les découper vous-même. Mais sont exquisites. La couleur est incroyable, tellement vif. Would you compare the texture to? Le texture, It's not like rice paper. non, c'est pas comme le papier du riz. C'est un papier mince, pas un papier tissu. OK? C'est plus un papier très mince qu'on peut faire du collage avec. OK? Origami paper. Yeah, almost like an origami, but I think it might even be, well, no, it's probably about the thickness of an origami. OK, donc toutes sortes de beaux images. If I take you through all of it, I think we're going to sleep here. Mais je vais faire ça vite. OK, so that was one package. Après ça, on a fond et texture. Ceux-là, oh, ça c'est les paquets plus gros. Ceux-là, c'est
les deux autres des fées. So, dans le paquet, on a aussi... Oh, Erin's got pictures of them. So that's going to be good. Parce que ça va être plus facile que d'ouvrir chaque paquet. Okay, excuse-moi. Je m'excuse. I stopped talking because I was concentrating on what Erin was doing. It's going to take a while to load for us. OK, donc encore, sur le petit couvert, il y en a des mots en arrière, des tags. And now, you're missing the top pictures. Voilà. So these are the images. Ça, c'est toutes les images qui sont incluses dedans. It's going to be. OK? Gives you an idea. Donc, il y en a des images comme ça et plus gros. Donc, ils ne sont pas toutes petits comme ça. Et après ça, vous avez les insectes. Look at that one. That one is so cool. Where she looks like a spider. I think that one is really cool. So, très, très, très joli. Je ne peux pas ouvrir chaque paquet parce qu'on a en masse. Mais si vous avez des questions, c'est bon à les poser tout de suite parce que la propriétaire est sur la vidéo avec nous. Donc, voilà les insectes. So, juste pour vous donner une idée, je vais vous montrer qu'il y en a aussi des différents formats. So, when you get to the larger one, just let me know. Oh, look how cute! They are very cute. Ah, pas dans ceux-là, dans la première. Next, we have sous verre. So this is for my steampunk friends for sure, because you have all these. Donc, encore, on a des mots sur le couvert. Je trouve ça très, très, très bonne idée. And then look at all this beautiful stuff you have here. So these are great images, but definitely, definitely my steampunky more friends are going to love this. Okay? So you can see sous le verre, everything is kind of in glass, whether it's in a light bulb, whether it's in a tube or in a globe, sont toutes sous verre. Next, we have à l'encre de femme, à l'encre de femme, puis voilà les femmes qui sont inclus. Donc, il y en a plein. If you like faces, this one is for you. Okay, so you can see all these beautiful, beautiful images. Okay, so really, really wonderful. Il y en a combien de pages? 18 pages. Et ça dit, et 2 pages cartonnées de texte. Donc, tu l'as, une page de texte, puis une page d'étiquette vide. OK? Les deux sont inclus. Next, we've got those three I'll do. They're different at the end. Okay, you want to... Next, we have, ça c'est les papiers collages. Il y en a 30 feuilles dans ces paquets-là. OK? 30. Et ceux-là, c'est tous les fonds. So, yeah, they have to be opened. I'm getting too much of a glare. Maybe on this one we won't. Ça, c'est les essentiels volume 1 et volume 2. Mais je trouve que il faut voir ces pages-là. Donc, encore, des pages très, très minces. These are even thinner, I think, than the other ones. C'est-tu possible, Anne, que ceux-là sont plus minces que les autres? Ou c'est le même papier exactement? Donc,
Donc, si Anne est encore là, on va attendre une réponse. But just looking at these papers for my friends who do art journaling and stuff like that, these are quite magnificent. All right, if you hold the camera, I can do it quicker. Okay, so voila. I'm going to kind of flip through them, guys, so that we can see them. Look how beautiful, okay? So you've got lots, et il y en a plein d'images sur son site. Puis, look at that, a face on there. Vraiment, vraiment incroyable. Puis ça ici, c'est le couvert, donc sont cartonnés. So, beautiful, beautiful package. Et il y en a 30 feuilles dans ce paquet. Il y en a 30 dans ceux-là aussi. La seule différence sont noirs et blancs. Okay, so same idea, but these are black and white. So you can see all sorts of faces and different styles. Really, really nice. Loving this. Then you've got backgrounds with color. OK? Donc, ceux-là sont déjà des collages. Déjà les collages. Très, 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 très jolis. OK? So, we've got all sorts of these beautiful collage papers. Okay? Lots and lots of beautiful collage. So we go les femmes du monde. So you go into the women of the world. Et encore, comme toujours, il y a une page avec les souhaits, des mots, des phrases, puis une page avec des étiquettes. So you've got one page of labels and one page of words, of course in French. Et il y en a 12 feuilles dans le paquet. Et ça, c'est Femmes du monde aussi. Okay, so this is a different one. Just beautiful. Okay, so you really have, it's all inclusive. Vous avez toutes les femmes du monde. Oh, I see what Erin did. She put them by theme. Okay. Now, this one, since it's open already, I will show it to you. It is adorable. And je viens de montrer à un client. On a encore, donc, pas café, pas d'humanité. Zéro filtre, sauf pour le café. Café, mon amour noir et chaud. Mon humeur dépend de la tarification. So, voilà. These are very cute. Odette, je sais pas si t'es là, but I know you love your coffee like I do. So, I love these girls. They are really cute. Je trouve ça adorable. Là, le monsieur. So, very, very, very cool. Lots of fun. Okay. So, il y en a plein de modèles. Je peux pas montrer toutes. Ça, c'est le dernier paquet de papier collage, mais vous pouvez voir qu'il y en a des plus gros formats et les plus petits formats. OK? Donc, pour les ATC, pour les pages d'art journal. So you can put these on ATC cards. You can put them on our journal pages. Really, really on anything. So, lots of fun there. All right. So, after that, we've got different style things. I see that Erin grouped them based on collection. But here, I just want to show you the collage papers. So here is another one. This one is called Les Mystérieuses. So here we have Les Mystérieuses.
And look at these beautiful, beautiful images. The colors sont très chargés. The colors are bright. And you've got all sorts of French wording, sentiments, phrases. Everything that you could possibly want is all in there. Okay. And is there another collage pack here? Yes. Il y en a celle-ci. I know some of you are going to find it a little odd, but this is crayon et émotion. So this is crayon et émotion, and these have lots of great color. Okay? So really, really, you got some creepy ones. Donc encore, sont une variété de toutes ces femmes-là. All right. Now, donc ça c'est un produit, c'est les paquets de collage. Après ça, nous avons aussi des 6 par 8 cartonnés. Donc j'ai 3 ou 4 modèles qui matchent des différentes séries. Donc on a ceux-là qui est match les femmes du monde et c'est des papiers voyage. Okay, so these are cartonnés. These are definitely cardstock, and they are. Jay, could you open this for me, please? Okay. Oh, guys, it's late, eh? Very late. All right. So we've got crayon et émotion. We've got crayon et émotion. So you can see the papers in here. I just want to show you one package so you get an idea. So this is what? So ça c'est le couvert encore. Et ça c'est les papiers. So they are very beautiful. Oui, sont un peu slick. OK, parce que sont imprimés avec une certaine machine qui fait ça. But they are beautiful. The colors on there are exquisite. So really, really something special. Okay? So beautiful, beautiful collection. Ceux-là, ça va avec les femmes du monde. Then we have avec crayon et émotion que je viens de vous montrer. Voilà les papiers. Et ça va avec eux autres. Et il y en a aussi un papier acétate qu'il match. Il y a un papier acétate comme ça. Aussi, un autre acétate. Oh non, ça c'est les mystérieux. Excuse-moi. Et 2 pochoirs. Donc, on a des pochoirs et ceux-là ont des mots en français. OK? Panique, sérénité, tranquillité, tendresse, passion, bonheur, mélancolie, inquiétude. So you've got all your words there. You've got this beautiful stencil as well. Donc, 2 pochoirs dedans. Et on a celle-ci qui s'appelle, donc ceux-là c'est émotion, ceux-là c'est géométrie. Géométrie. Et ça c'est de cette collection. Après ça, j'ai jamais sans mon café. So again, some beautiful papers pour aller avec du café et le ligne que je vais vous montrer pour le café. So that goes with that. And there is definitely 2 stencils, 2 pochoirs qui vont avec. So we've got this one here qui s'appelle tasse. Tasse. And we have this one, grain. So you have les grains de café et les mots. Okay, so
You have coffee words and coffee grains. Après ça, il y en a des collants. Donc, ceux-là, c'est des collants craft. Il faut découper autour, OK? Il faut les découper à la main. So, ceux-là, il faut découper. Jamais seulement le café. Et il y a une qui sont clairs. Donc, ceux-là sont clairs, sont des collants aussi. Il faut découper autour, mais sont clairs, donc il faut être moins précise. So you don't have to be so precise because these are clear stickers. So you still have to cut around them, but they are stickers. And then, ça, c'est les découpes. Donc, eux autres, la seule différence, ils sont pas des collants. OK? Donc, les collants sont... ceux-là sont pas des collants. OK? Next, we've got les mystérieuses que je t'ai montré. Voilà un papier vélin que vous pouvez colorer et découper. So this is a vellum sheet. Very, very pretty. Love all the leaves. Et voilà une acétate, les mystérieuses. And there I did give Michelle a few, and she had done us up a few samples with them. So, sorry for my lighting, but they are very pretty like that. So, ça c'est les mystérieuses. This is some floral stickers. So, on a des collants. Très jolis. Donc, ceux-là encore, il faut découper. Et ça, c'est les cartons. So, les images décoratives. So, these are decorative images that you can just cut out. All right. And these flowers are beautiful. Très, très, très joli pour ceux qui aiment faire du fussy cutting. And I love these trees. Ça, c'est éphémère 3. Et je trouve sont très spéciales les arbres, les images des arbres. OK. Voilà le papier pour les mystérieuses. Donc, il y en a 24 feuilles dans les paquets. 12 modèles, 2 de chaque. Okay? So there are 12, 2 of each in these packages. All right. Next, we've got from Femme du Monde, we've got a stencil that is a map et une avec des mots dessus, puis la poste. Donc, ça, c'est un autre pochoir. Ça, c'est un autre morceau de vélin, tout au thème de la voyage. Ça, c'est une feuille de collant. Encore, il faut découper, mais ils sont clairs, donc pas difficiles. Il faut pas découper précisément. So you don't have to cut it so precisely because they are clear stickers. And then we've got les images décoratives, so decorative images, and then we'll have ephemera. So this is the Femme du Monde, decorative images. And Femme du Monde éphémère. Okay. Next, we have this vellum with the eyes on it. This was my favorite. J'adore les yeux. Je trouve ça génial. I love, love, love this. Et le washi. Donc, le washi, il faut couper les bandes. Mais ce que j'ai trouvé de ça, de cette washi, il colle très bien. Donc, oui, et vous pouvez le bouger pour un petit peu de temps.
mais en revenant le prochain jour, ça lève pas de ton papier. Okay? So you know how washi, sometimes you come back to it and it's already started lifting at the edges? I didn't find that mine did. So I like that. Et ceux-là, vous pouvez couper une bande séparée, 3 bandes ensemble. Donc, vous faites vous-même votre propre washi ou votre propre dessin. So, just very, very pretty. So, this one c'est le numéro 11. Then we have the same one in black and white. Celui-là est plus beige. Celui-là est noir et blanc. Et celui-là est au thème de café. OK, donc ça c'est thème de café, de washi. Et ça c'est des animaux, donc comme le pot d'animaux. And then ceux-là, ça va avec notre crayon. C'était quoi le nom? Crayon et émotion. I love the colors in this washi tape. Donc, ceux-là sont 8,50. Et ceux-là, il va pour le voyage. So, really, really nice. Okay, now, the other thing that she does, l'autre chose qu'elle fait, c'est différent et c'est le début, oublie pas ça. C'est des pochoirs duos, mais dans le paquet, on n'a pas juste les duos de pochoirs, on a aussi 6 pages à découper des phrases. Donc, phrases inspirantes, citations touchantes, humeur de mauvais jour et haïku avec le mot amitié. Mais chaque paquet, il va avoir les haïkus avec le mot de la thème de la paquet. OK? Donc, tu peux le voir, il y en a 6 pages dedans. Elle dit 6 pages de phrases à découper, puis elle a dit que sont foilable. J'ai pas eu la chance de les tester encore, mais elle a dit que vous pouvez mettre dans vos machines, pas le glimmer, mais la machine Mink et le Fuse de Gina Kay, donc dans ces machines-là. OK? Tu as 6 pages blancs, cartonnées, avec toutes sortes de différentes phrases dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup de phrases. Je vais ouvrir juste un paquet, mais après ça, je vais vous montrer juste les thèmes. OK? So, this one is amitié. Can somebody just help me open one package, please? Just one. Je vais vous montrer les autres pendant que Erin ouvre ceux-là. Il y a amour. Amour. Il y a ami. Donc, ami. Donc, quand ça dit que c'est un duo, c'est ça. On a 2 pochoirs en 2 différents formats. Donc, on a amitié en ce format-là. Donc, c'est un pochoir. I need something darker. Ça montre pas facilement. Voilà. Amitié, c'est un pochoir comme ça. Et la deuxième format, et c'est comme ça dans chaque paquet. It's like this in each package. Vous avez amitié plus gros. OK? So, 2 formats, juste pour vous montrer les formats. Une là, and, where did I put, there it is. Et une là. Donc, vous pouvez voir la différence en format. OK? Donc, on a ça dans chaque paquet.
et c'est le mot de la collection. Then you have 1, 2. Donc, tu vois, elles changent aussi de font. Donc, elles ne sont pas toutes la même. 3 pages. Donc, ça, c'est humeur. 4 pages. Donc, toutes des souhaits. Les haïkus. Et une autre page de haïku. OK? Donc, vous avez ça sur chaque thème que je vais vous montrer. So, there are some beauties. So, voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc, on a l'art. So, l'art, c'est l'émotion rendue visible. L'art, c'est la poésie des couleurs. Créer sans excuse, l'art n'attend pas. So, beautiful, l'art. Simplement, je dis oui à la magie, simplement. Simplement, je me donne la permission d'essayer. Je peux simplement recommencer demain. Simplement écouter mon intuition. So, simplement, unique. Ton rire est une mélodie unique. Ta façon de voir le monde est unique. Ose exprimer ton feu unique. Donc, plein de phrases là. Ici, on a bonheur. Donc, le bonheur commence là où tu décides de sourire. Le bonheur se cache souvent dans les détails. Donc, bonheur. Liberté. Danser sous la pluie, c'est goûter à la liberté. La liberté n'a pas besoin de permission. Duo, aventure. So, aventure. L'aventure est souvent cachée derrière une première pas. Ton art est une aventure sans fin. So, aventure. Inspirer. Créer pour mieux inspirer. Incarner sa lumière pour inspirer le monde. Relax. Relax, c'est juste une tâche de peinture. Relax, ton journal ne te jugerait pas. Relax, ton style est unique. Confiance. La confiance, c'est danser sans connaître la musique. Le doute est humain. La confiance est un acte de courage. I love some of these sentiments. Courage. Chaque pas en avant est un acte de courage. Le courage, c'est dire oui à soi-même. Aime ce que tu crées, même si c'est imparfait. Aime fort, ris souvent, vis pleinement. Gratitude. Dans chaque chaos, je trouve un étincelle de gratitude. Je choisis la gratitude même quand c'est difficile. Et créativité. La créativité est mon super pouvoir. La créativité, c'est oser se tremper avec style. So, those are all now available here. The last item is grandeur réelle, à grandeur réelle. La last chose, c'est les chartes universelles. Donc, ça, c'est un paquet de chartes. Ce format, je pense qu'il y en a 72 dans le paquet. Vous avez un pochoir que vous pouvez faire vous-même vos chartes de couleurs. En couper des tags, vous percez le trou, puis vous pouvez garder vos chartes de couleurs. J'ai trouvé ça très fun de faire. Donc, ça, c'est
la charte qui vient avec le pochoir. Ça, c'est des pages supplémentaires pour ajouter. Donc, il y en a 72 ici, 6 pages de 12 tags et un autre 72 dans le supplémentaire. Vous pouvez avoir le carré ou le rond. Donc, ça vient avec le pochoir. So it comes with the stencil. So you can make yourself a color chart just using this stencil and these. And that way you can make a color chart of all your distress inks. And she included 72. And since there's 72 colors in distress, it's perfect for all your distress ones. All right, guys, I'm sorry I kept you so late. I need water for sure. But thank you for sticking with me, those of you who did. Otherwise, you can watch it on replay. But I really wanted to give Chaos Créatif the time that they needed for you to at least understand the line. And I hope you give it a try. Let me know what you think of anything that we bring in. And je vous souhaite tous une très bonne fin de semaine. Puis on se rejoindre ici lundi. Et je promis que ça va être plus court, le vidéo. Mais merci de rester avec nous et bonne fin de soirée. So thank you, everybody. Those of you who stuck around, those of you who watched this on replay. I'm sorry, but I really didn't want to rush through Chaos Creative. I really wanted to give them their due time. It is a new company, and she's just getting started, and I think she's doing a great job. And so I wanted to be able to give her the respect she deserves. And I'm hoping that you will give it a try. Let me know what you think of it. And I can't wait to see you guys again on Monday. I promise a shorter video. Don't forget your Advent calendars. Don't forget Deanna's class. And I look forward to seeing you guys Monday. Have a great weekend. Bye. Salut. Bye.